Hello, my dear students. Before starting the lesson, I would like to thank Veerpal Kaur Jassal, who has requested for this poem. Veerpal, when I was creating this PDF, I felt so happy because it is a beautiful nature poem and it is my favorite poem. Let's move towards the lesson. I also thank Taranjot Kaur for requesting this poem. Welcome back, dear students. This is first poem of your syllabus. In 11th class, you have section B in which you have all the poems. So this is the first poem, Lines Written in Early Spring, written by William Wordsworth. Dear audience, this is a beautiful nature poem, and the poet is enjoying the beauty of the nature. Before going into the details of the text and the glossary, first of all, enjoy the picture in front of you. What can you see here? Beautiful green lawns, beautiful trees, and the scenic beauty you are enjoying through the picture. So, the poet William Wordsworth, he loved nature. He was the biggest nature poet in English literature. Nobody else admired the nature before him, but after him, we have a complete age of poets who were known as the Romantic poets. So, this beautiful nature poem I loved while I was preparing this PDF. So, let's start. First of all, let me tell you about the author. William Wordsworth, as I told you, is one of the most important English poets and a founder of the Romantic movement in English literature. ਬੱਚਿਓ, ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਹਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। At that time, when William Wordsworth started writing, first of all, he used the simple language, and second, he wrote about nature and the common people. He is the only poet. He has also written about the leech gatherer. So, after him, many poets tried to follow him, and there was a complete movement about the nature and love poetry, which is known as Romantic movement in English literature. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦ entire crowd love his poems. England, which is renowned for its beautiful wild landscapes and countless lakes, that England was the main source of inspiration. He lived in Lake District of northern England. Because of the area, he became known as the Lakeland poet. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਸ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਕਲੈਂਡ ਪੋਇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। Let me tell you about his major works. His major works include lyrical ballads with a few other poems, 1798, and lyrical ballads with other poems in 1800. Preface to the lyrical ballads, poems in 2 volumes. He was also an associate writer of a book, Lyrical Ballads, along with Samuel Taylor Coleridge. Other works are French Revolution 1810, Guides to the Lakes 1810, To the Cuckoo, The Excursion 1814, and he has a number of works in his credit. Before going into the details of the poetry, enjoy this picture and learn new words with me, because all these words, they will be part of the poem. So you should know the meaning first so that you are able to enjoy the complete poem. First word is blended. Blended. It means mixed, made up of different sounds. इसका मतलब है मिश्रण ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, grieved. grieved caused pain, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ primrose. primrose, a small plant with yellow flowers. Periwinkle, a small plant. Periwinkle and primrose, they are small plants and they beautify the nature. So primrose has yellow flowers. ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੌਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। primrose ਦੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Next word is wreath. wreath, it means a circle of flowers and leaves. You must have seen at the time of funerals people use wreath. wreath ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ tuft. tuft, it means a number of flowers taken together in a bunch. ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ। Now we are going to enjoy the poem. Also enjoy the pictures along with the text. I heard 1,000 blended notes while in a groove I sate reclined, in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. Through primrose tufts in that green bower the periwinkle trailed its wreaths, and 'tis my fate that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. In this belief from heaven be sent, in this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not the reason to lament what man has made of man? Have I not the reason to lament what man has made of man? So this is the complete poem. Let me paraphrase it for you.
In the first line of the poem, the poet is talking about the blended notes he is getting from the nature while he was sitting under a grove. Grove ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। In that sweet mood when pleasant thoughts, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਵੀਟ ਮੂਡ 'ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸੈਡ ਥਾਟਸ ਟੂ ਮਾਈਂਡ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਉਦਾਸ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਈ ਦੀਜ਼ ਸੈਡ ਥਾਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ? These sad thoughts are due to thinking about nature versus man. To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. The poet is lamenting upon the destructive role of human beings in case of nature and other beings. The poet is very sad. He is saying that the nature is doing fair work. Nature is honest. Nature is motherly. Nature is generous. Nature is healing. Nature takes nothing while it gives and gives and gives to human beings. But human beings give nothing to nature. On the contrary, human beings just take and take and take, and they also destroy nature. Not only nature, but also other beings. Not only other beings, but also men. Harm other men through war and destruction. As you can see, nowadays we have this corona impact. That is only man-made calamity. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਫਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਾ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths. Answer my faith that every flower enjoys the air it breathes. The poet is singing praises for nature and the surrounding around him, about the flowers and the beauty of the nature. ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੀਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਫੁੱਲ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। The birds around me hopped and played. Their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਛੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਹੌਪ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਕੁੱਦਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਔਰ ਪਲੇਡ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਾ। So birds were hopping and playing. I cannot measure their thoughts, but I can see their pleasure. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਦਦੇ ਹੱਸਦੇ ਫੁਦਕਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਸਭ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਵਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
if this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? Just see the pictures, dear students. The poet is lamenting upon such things that are being done by people. People are, just see in the picture, people are cutting the forests and turning them into their residential areas, factories, or fields. And people are just destroying the water resources. People have even destroyed the air. The viruses have been added by people in the air. The pollution level was highest, which was spreaded by human beings. So that is the concern of the poet, and he did not know that this will happen in 2020. But today, when we read this poem, we feel that every word is true even today after hundreds of years. ਬੱਚਿਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। This is the beauty of literature. A poet can see which other human beings cannot see because a poet has a high level of sensitivity. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। But the poet was able to sense that it is the future of mankind. Let's go through the summary of the poem. Brief summary of the poem. Dear students, I have taken these words from your textbook. The poet reclines in a beautiful grove surrounded by the blended notes of nature. Even as he enjoys the scene, it inspires a melancholy mood and speaker begins to have dark thoughts about humanity. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਹਿਚਹਾਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਦੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸੀਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਨਕਲੀ ਮੂਡ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਲਨਕਲੀ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸ, ਇਕੱਲਾਪਨ, ਉਦਾਸੀ, ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਲਨਖੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਉਦਾਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਸਪੀਕਰ ਬਿਗਿਨਸ ਟੂ ਹੈਵ ਡਾਰਕ ਥੋਟਸ ਅਬਾਊਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। You can see the second picture. This was not the reality when this poem was written, but now all these words, they are suitable for the picture in 2020. All plastic, all bottles in the water resource. ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੀਕ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਹਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਹਨ, ਪਹਾੜ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਕਲਕਲ ਕਰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। Nature in this poem does everything right. It is man who has failed by rejecting nature. ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਕੈਦ ਹੈ। The perfection of nature seen vis-a-vis the conduct of humans saddens the poet. ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ। 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Melancholy sets in because of the striking contrast between nature and humanity. ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਗੂੜੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਫਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਿਰਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਖੋਹਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। This was the brief summary of the poem. Dear students, I end up the session with the positive thoughts that always stay positive, face life bravely. Nothing is forever. As there are problems, there may be solutions we have to find. Thank you so much. Have a very nice day.